Okay, so let's take an example of the same memory structure, how we can write the program. I want an array with row, 3 rows and 3 columns. Okay, so let's create that example. Okay, so all blocks are having the integer value. Okay, so we can use integer of the rows we need 3 and then column we need 3. So this is the syntax. Okay, like this you can just add the size of an array. So this is for row, this is for column, and then array name my array is equal to new integer 3 comma 3, and while declaring an array you don't have to write the size here, you can add the size here only, that's fine. Okay, but you will need to add comma here. Why comma? If you add the comma, it means there are 2-dimensional, first before comma, after second comma. Okay, 2 dimensionals are available. Let me check recording is started or not. Yeah. Okay, so this is how we have declare an array. So as soon as you write this line, it will form structure like this. My array is equal to 0 1 2 0 1 2 with blank values in all these blocks. Okay, there is no value as of now. So only this line will form this structure in a memory. Now I just wanted to add 10 at the first location. So how I can do that? Okay, so I will do like my array of 0 comma 0 is equal to 10. Okay, so this statement will add 10 value at this location. Okay, 10, it will add 10 here. I wanted to add 20 here. So what I will need to do? Same statement, but position will be 0th row, right? First is row, 0th row and first column. So I will use 0th 1 equal to 20. So this is how it will just add 20 at this location. I want to add 30 here. So what will be the change? 0 of 2, right? 0 of 2 and then 30. So like this, it will store this 30 on this position. Okay. समजते का तुम्हाला? का डोक्यावरून चाललंय? समजते सर. ओके. मला एक सांगा, 110 नंबर मला ह्या पोझिशनला स्टोअर करायचं आहे. मला कशा पद्धतीने द्यावं लागेल इंडेक्सेस? How I can add index at this position? My array 10. Okay. Yes. So first is the row. First row, 0th 10. column. Okay. And then 40. So like this we can add value for second row. Same. मग second row असेल तर काय चेंज होईल? फक्त ही व्हॅल्यू चेंज होईल. 1 of Row 1, change. 1 of 2, 30, 40, 50, 60. ओके. व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत, बट आपण एनिवेज. ओके. पुढच्या वेळेस कसं होणार मग ते? 20, 21, 22. 22. Okay. 70, 80 and 90. So this is how we can store the values in multi-dimensional array. Okay. रीड करताना पण असंच रीड करा. जसं की console डॉट राईट लाईन आणि त्याच्यामध्ये समजा मला ही व्हॅल्यू प्रिंट करायची 1 of 1 ची. सो आय कॅन जस्ट डायरेक्टली राईट लाईक दिस. ओके. रन करून बघा. आलाय 50. 50 कुठं आहे? 1 of 1 ला आहे. म्हणजे या ठिकाणी 50. ओके. लेट मी पुट द सेम व्हॅल्यूज. 110, 120, 130 म्हणजे तुम्हाला कळेल लवकर. देन 210, 220, 230. Okay. Okay.
नाव मला सांगा आता कोणती व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला 130 घ्यायची. 130 ची पोझिशन काय असेल मग 1 ऑफ 2. मग 1 ऑफ 2 जर मी इथे लिहिला 1 ऑफ 2 आणि रन केला आलाय का 130? समजलं? सिंपल. आता मला सांगा मला घ्यायचं आहे 220. हाऊ आय कॅन गेट इट? 2 ऑफ 1. 2 of 1. मग इथे लिहायचा 2 ऑफ 1 प्रिंट. आलाय का 220? सो Yes. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. जर तुम्ही इंटरनल स्ट्रक्चर समजून घेतलं ना प्रोग्राम लिहायला तुम्हाला सोपा जाईल. बरेच लोक असा विचार करतात की सर हे डायरेक्ट तुम्ही प्रोग्राम कसा लिहितात, हे कसं आठवतं तुम्हाला, इथे मी 2 ऑफ 1च का लिहिला. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं की ते इंटरनली काय चाललंय, कुठं असेल ते. ते जर तुमच्या डोळ्यासमोर असेल ना इंटरनल स्ट्रक्चर, देन यू कॅन राईट द प्रोग्राम व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, नो प्रॉब्लेम. So this is the trick behind it. If you want to write any complex program, you should know the internal structure. If that is you are aware about it, that's it. You can write any type of program. You don't have to memorize the program. Okay. So अशा पद्धतीने we can use the multi-dimensional array. Now again असा जर क्वेश्चन आला, तुम्हाला क्वेश्चन पडेल की सर जर 1000 रो असतील आणि 1000 कॉलम असतील, इन दॅट केस ऑब्वियस आहे की हे स्ट्रक्चर खूप मोठं बनेल. 1000 रोज, 1000 कॉलम्स म्हणजे खूप सारे सेल्स असतील. हे एका ब्लॉकला आपण सेल म्हणतो. ओके, खूप सेल्स असतील. सो इफ दीज मेनी सेल्स आर देअर, हाऊ वी कॅन मॅनेज इट? आर वी गोइंग टू राईट 1000 into 1000 statements for adding No. values? Are we going No. to write 1000 into 1000 for getting the values? No, right? So that is not a good program. So in that case, you will require nested for loop. Nested for loop. Why nested for loop? Because you have to scroll horizontally as well as vertically. Okay, तुम्हाला काय करायचंय? हॉरिझॉन्टली सुद्धा स्क्रोल करायचं आहे आणि व्हर्टिकली सुद्धा स्क्रोल करायचं आहे. जर असं करायचं असेल तर तुम्हाला 2 वेगळे फॉर लूप लागतील, की एक फॉर लूप तुम्हाला हॉरिझॉन्टली स्क्रोल करून देईल आणि दुसरा फॉर लूप तुम्हाला व्हर्टिकली स्क्रोल करून देईल. ओके, मग आता हा जो 0 आहे ना, 0चा 1 झाला, 1चा 2 झाला. ओके, म्हणजे काय? 3 सेलच्या व्हॅल्यू सेट झाल्यानंतर 0चा आपण 1 केला. परत पुढच्या 3 सेलच्या व्हॅल्यू सेट झाल्यानंतर 1चा आपण 2 केला. सो ऑन. जेवढे पण नंबर्स असेल तेवढं आपण वापरू शकतो. बट प्रत्येक रो साठी आपण एक फॉर लूप घेऊ शकतो. राईट? रो 0 इज द रो, 0 रो, 0 रो अँड देन 1 इज द रो. ओके, एका रो प्रत्येक रो साठी एक फॉर लूप घेऊ शकतो. प्रत्येक कॉलम साठी सुद्धा एक फॉर लूप घेऊ शकतो. हा काय करतोय? हा व्हर्टिकली स्क्रोल करतोय. बघा 0 0 0 1 1 1 2 2 2. जर तुम्ही पॅटर्न फॉलो केला ना, तुम्हाला फॉर लूप समजेल कोणता फॉर लूप कुठे लावायचा. पॅटर्न इज इच रो नीड 1 फॉर लूप. ओके, एका रो मध्ये 3 कॉलम असतात म्हणून प्रत्येक रोचे 3 इटरेशन झालेत. बघा इटरेशन 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके, फर्स्ट रोचे 3 इटरेशन, सेकंड रोचे 3 इटरेशन, थर्ड रोचे 3 इटरेशन. सो फॉर रो लाईक स्क्रोलिंग व्हर्टिकली वी नीड 1 फॉर लूप. आणि एका रो मध्ये गेल्यानंतर त्याचे 3 इटरेशन करण्यासाठी एक फॉर लूप लागेल. दॅट इज नथिंग बट युअर कॉलम. फर्स्ट रोचे 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, सेकंड रोचे 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, थर्ड रोचे 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम. So each and every row has these many columns, so that also require another for loop, but that should be nested. Why nested? Because प्रत्येक रोच्या आत मला 3 ऑपरेशन करायचे, दुसऱ्या रोच्या 3 ऑपरेशन करायचे. मग I need nested for loop. One is for row horizontal scrolling vertically, second is for columns scrolling horizontally. So how to write that program? Okay, या ठिकाणी बघा I have let's say 5 by 5. Okay, 5 by 5 म्हणजे 25 cells will be there. 25. Okay. Now create one for loop. Integer. I'm just row index. Okay, for your understanding. Row index less than. किती rows असतील आपल्याकडे? ठीक, याचाच एक घेऊ आपण. 3 by 3 घेऊ म्हणजे लवकर समजेल. 3 by 3. ओके, किती रो आहेत आपल्याकडे? 1 2 3 रोज आहेत.
सो रो इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स काय आहे रोची 0. ओके, आय लेस दॅन 3. आय सॉरी नॉट आय, रो इंडेक्स. ओके, फॉर लूप मध्ये आय हा व्हेरिएबलच यूज केला पाहिजे असं काही नाही, नाव काही देऊ शकतात. रो प्लस प्लस. ओके, सो फॉर लूप मध्ये इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स लेस दॅन 3, इंडेक्स प्लस प्लस. नाव हे झालं रो. आता मला कॉलम साठी पण करायचंय, मग अगेन एक नेस्टेड फॉर लूप येईल. फॉर इंटिजर कॉलम इंडेक्स is equal to 0, column index is less than 3, column index plus plus. Okay, now you can write that statement. Statement काय होतं आपलं, सेट करण्यासाठी my array of row index comma call index is equal to व्हॅल्यू काय द्यायची आपल्याला 10, मग 20, मग 30. ओके, okay, we can get these values from the runtime, but at this stage we are working in the .NET Fiddle, so that's why we cannot give the runtime values. So let's check how we can add the 10, 20, 30. I can do one thing. Integer of array values, okay, is equal to काय values आहे आपल्याकडे 10, 20, 30. Then 110, 120, 130, 210, 220, 230. Okay, this many value we are having. I need one counter. Okay, या ठिकाणी मी टाकलं व्हॅल्यूज ऑफ काउंटर. डोंट फोकस ऑन दिस वन. ओके, ह्या 2 लाईन्स आणि याच्यावरती फोकस देऊ नका. वाय आय हॅव ॲडेड दिट, बिकॉज आपल्या एक्झाम्पलमध्ये ज्या व्हॅल्यूज आपण घेतल्या होत्या ॲडहॉक, त्या व्हॅल्यूज मला प्रोग्राममध्ये पाहिजे. त्याच्यामुळे मी एक सेपरेट ॲरे बनवून घेतला आणि त्याच्यातल्या व्हॅल्यू मी पुट करत चाललोय, बस एवढंच. ओके, त्याच्यामुळे याच्याकडे लक्ष देऊ नका. हाऊ टू सेट द व्हॅल्यूज. वाय? बिकॉज we are working in .NET Fiddle. If I was working in that one Visual Studio, then I would write a program like take the runtime values. ओके, आपल्याला असं ॲरे मेंटेन करायची गरज नाही. मी डायरेक्ट कन्सोल डॉट राईट लाईन केलं असतं, कन्सोल डॉट रीड लाईन, आणि मग त्याच्यामध्ये मी अशा व्हॅल्यू देणार होतो 10, 20, 30 रन टाईम, रन केल्यानंतर. बट ॲज वी आर नॉट युझिंग दॅट कन्सोल Visual Studio, I do not have an access to the console. So that's why I'm just putting the values from the array, predefined values. Okay, don't focus on it. So this is just for feeding the values to our program. Okay, we can feed any type of value. So here I'm just feeding the value like values of counter. Counter is 0. So very first time it will put 10, then 20, 30. Then second iteration 110, 120, 130. Third iteration 210, 220, 230. That's it. Okay, 3x3 आहे. मग याच्यामध्ये 9 व्हॅल्यू असणं गरजेचं आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, 3x3. नाव अशा पद्धतीने वी गॉट द व्हॅल्यूज इन अन ॲरे. या ॲरेमध्ये व्हॅल्यूज आल्या. ओके, आय वॉन्टेड टू रिट्राईव्ह ऑल द व्हॅल्यूज अँड प्रिंट अ फॉर्म ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, तर मग ते प्रिंट करण्यासाठी सेम फॉर लूप लागेल अगेन. दिस इज फॉर सेट. दिस इज फॉर गेट. Again, if you have a question, sir, can we get and set value using single for loop? Yes, but this is for, let's say you are working in some other function, in other file. You are having having an array with this 3x3 values. Now you wanted to retry those values in some different program, some different function. Okay, हा असा array तुमच्या मेमरी मध्ये आहे.
आता तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या तरी एका फंक्शनमध्ये आहात असं अज्युम करा. अँड नाव आय वॉन्टेड टू रिट्राइव्ह द व्हॅल्यू फ्रॉम दॅट ॲरे. So how I can do that? Same. First for loop, second for loop. Here we need console.writeLine. Console.writeLine, right? And then my array of these indexes. अशा पद्धतीने. ओके. काउंटरची गरज आहे का? नो नीड. बिकॉज ते फक्त सेट करण्यासाठी मी वापरलं काउंटर आणि व्हॅल्यूज. ते विसरून जा. गेट करण्यासाठी आपल्याला फक्त आपलाच ॲरे लागेल. आणि याच्यात हाऊ आय कॅन गेट रो इंडेक्स अँड कॉलम इंडेक्स. दॅट्स इट. ओके. रन करा. तुम्हाला एका लाईनीन एक मिनिट काहीतरी चुकलं आपलं. इनव्हॅलिड एक्सप्रेशन टर्म. ओके. इथे लिहा न्यू इंटिजर ॲरे. ओके. आणि त्याची लेंथ लिहा अगोदर 9 आणि मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाका अशा पद्धतीने. ओके. रन. नाही कळालं याला? ओके. असं करा मग. झालं. ओके. सो this is not a part of our program. Okay, just don't focus on these two lines. This is just for feeding the value to your array. Array मध्ये व्हॅल्यू टाकण्यासाठी मला एक डेटा सेट पाहिजे होता. याच्यात मी टेम्पररी व्हॅल्यू ठेवल्यात आणि ते array मध्ये फीड करतो. जस्ट डोंट फोकस ऑन इट. फोकस ऑन these two for loops. For loop 1, for loop 2, for set, for loop 1, for loop 2, for get. How to set? असं समजा या ठिकाणी काहीतरी रन टाइम व्हॅल्यू येते 10, 20 वगैरे. ती आपण सेट केली. बट कशी सेट केली? रो इंडेक्स वाईज अँड कॉलम इंडेक्स वाईज. सो दिस इज युअर मल्टी डायमेन्शनल पोझिशन. सो 0 ऑफ 0 मध्ये काय जाणार? 10 जाणार. 0 ऑफ 1 मध्ये काय जाणार? 20 जाणार. 0 ऑफ 2 मध्ये 30 जाणार. ओके. 30 गेला. मग हा 3 झाला कॉल इंडेक्स. 3 इज नॉट लेस दॅन 3. इन्क्रीज द इंडेक्स. इन्क्रीज द रो. कम हिअर. 1 ऑफ 0. 1 ऑफ 0 मध्ये काय जाणार मग? पुढची व्हॅल्यू 110, 120, 130. परत पुढच्या रोला जाणार. 2 ऑफ 0, 210, 220, 230 अशा पद्धतीने व्हॅल्यू स्टोअर होतील. गेट करताना पण तसंच, की पहिल्या रो मधल्या व्हॅल्यू सगळ्या प्रिंट होतील आणि दुसऱ्या रो मधल्या. बट आउटपुट तसं प्रॉपर दिसत नाही. आय वॉन्ट आउटपुट इन अ मॅट्रिक्स फॉर्मॅट. सेम लाईक दिस. ओके. अशा पद्धतीचं आउटपुट आलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी जर आपण फॉर्मॅटिंग करू आउटपुटला. हाऊ आय कॅन फॉर्मॅट? राईट. देन आय कॅन ॲड वन टॅब लाईक दिस /t. /t काय करणार? एक व्हॅल्यू प्रिंट झाली त्याच्यानंतर एक टॅब देणार. ओके. बघा आता टॅब आला का? आला. 10, 20, 30. बट 10, 20, 30 नंतर हा 110 इथं काय करतोय? इट शुड गो टू द नेक्स्ट लाईन, राईट? 10, 20, 30 नंतर 110 हा पुढच्या लाईनला गेला पाहिजे. बिकॉज आय वॉन्ट टू प्रिंट इन मॅट्रिक्स फॉर्मॅट लाईक दिस. सो ज्यावेळेस आपले 3 व्हॅल्यू प्रिंट होतील म्हणजे हा फॉर लूप एक्झिट होईल. देन यू कॅन ॲड console डॉट राईट /n. /n म्हणजे न्यू लाईन. ओके. हा म्हणजे ह्या 3 व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या. हा फॉर लूप तुमचा एक्झिक्यूट झाला तर एक नवीन लाईनला जाणार. मग ह्या पुढच्या 3 लाईन प्रिंट होतील. त्या प्रिंट झाल्या परत एक /n. मग पुढच्या 3 लाईन प्रिंट होतील अँड सो ऑन. जेवढे तुमचे डायमेन्शन असेल त्याप्रमाणे. बघा 10, 20, 30, 110, 120, 130, 210, 220, 230 आणि हे 220 काय? तर ते हे ही कन्सोल स्टेटमेंट आहे. हे नाही पाहिजे आपल्याला. आले? सो दिस इज हाऊ यू कॅन प्रिंट द व्हॅल्यू फ्रॉम द मल्टी डायमेन्शनल ॲरे. एनी क्वेश्चन? कळालंय का? Yes, sir. खूप अवघड वाटतंय का? खूप सिंपल आहे. हे स्ट्रक्चर लक्षात घ्या डोळ्यासमोर. रो अँड कॉलम्स. फक्त आपण काय करतोय? ॲरेमध्ये व्हॅल्यू टाकण्यासाठी किंवा ॲरेमधून व्हॅल्यू गेट करण्यासाठी वी आर जस्ट युझिंग नेस्टेड फॉर लूप. फॉर लूप 1, फॉर लूप 2. ओके. डोंट वरी. याचं जरा प्रॅक्टिस करा.
तुम्हाला कळेल. ओके, सिंगल डायमेन्शनल ॲरे, मल्टी डायमेन्शनल ॲरे, ट्रॅव्हर्स युजिंग फॉर इच लूप, डिसएडव्हांटेजेस, ॲडव्हांटेजेस, ॲरे, या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यात बघितल्या. ओके, आय थिंक आय विल जस्ट सेंड दिस रेकॉर्डिंग. You can just do some practice, try to understand how we can define a single dimensional array. This is your single dimensional array. How we can define multi-dimensional array. This is your multi-dimensional array. How to retrieve the value from single, how to set the value from single dimensional array. How to get the value from multi-dimensional array, how to set the values to multi-dimensional array. What is the memory representation? याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा सगळ्यांनी. Okay, or let me do that. I will put in a group. Okay, so this is your memory representation of an array. हे डोळ्यासमोर ठेवायचं आणि मग प्रोग्राम लिहायला सुरुवात करा. If you know this representation, you can write the program very easily. Okay, जसं की for each loop वापरताय, don't worry about the indexes. Directly use the values. For loop वापरताय, okay, you will get the indexes, but by using that index, you will need to get values. Okay, so this is for single dimensional. And for multi-dimensional, this is the internal memory structure. You can get the value by row and column. So this is your address. Okay, row is 1, column is 2. So address will be 1 of 2. Okay, just keep in mind. Okay, let me just stop the recording. We'll meet in next session.